Tercer día de la segunda edición del World Meeting. ¿Qué conclusiones sacás del Congreso? So what are your conclusions of this meeting so far, in this the third day? The meeting is unexpectedly exciting and interesting. I am always surprised to come to a meeting like this, which is a small meeting organized locally with some international attendees like myself. And what I always find out is that I'm learning much more than I expected. That there's so much new science coming from all these laboratories. So we get to hear, what's happening in diverse laboratories where people are studying various kinds of different biological questions using this one worm, C. elegans, as an experimental system. So it allows all of us to learn really quickly about what other people are doing in other laboratories. And that is really exciting for me to be able to use that information and take it back home, to my colleagues and my people in my lab. Víctor dice que está extremadamente sorprendido positivamente de la calidad del Congreso, que le sorprende que haya, no sorpresa porque esperaba que no fuera bueno, sino que realmente está sorprendido de que hayamos podido organizar un Congreso local que tenga tanta calidad y que además esté hecho en Latinoamérica casi completamente. También pudo aprender cosas nuevas realmente, lo cual para mí también escuchar eso está súper bien. Ha llevado una serie de mensajes que los va a transmitir a su grupo allá en los Estados Unidos. ¿En qué se basan sus últimas investigaciones, sus últimos estudios? Concretamente en qué se basan? So what is your science about? My laboratory studies development. So we use C. elegans as an organism to study the problem of how a single cell egg becomes so progressively more complex and builds itself into an embryo and then finally an animal with such fantastic precision. Él trabaja en cómo el animal se desarrolla, entonces ellos siguen el desarrollo desde el embrión hasta el animal completo. Toda la secuencia de divisiones que ocurren desde que el animal es de una célula hasta que se convierte en un adulto completamente formado. Y eso está regulado, porque cada transición requiere un proceso regulatorio para que ocurra correctamente. Yeah, we're especially interested in the regulation of the timing of developmental events, making the way that the animal makes sure that the correct cells are produced not only in the correct place in the animal, but also at the correct time and the correct sequence, because those sequences of developmental events are critical for building the final animal. Claro, el trabajo de él específicamente dentro del desarrollo se centra en la temporalidad de los cambios que tienen que ocurrir para que las células estén en el lugar y en el tiempo correcto, porque lo que ellos han encontrado es que el tiempo en el cual ocurren los eventos es crítico para que el proceso de desarrollo se complete correctamente. ¿Y estas investigaciones pueden servir también para mejorar la calidad por ejemplo, de la alimentación de la gente? He asked whether your investigation can help in improving the life of people, the food of people, or any aspect of that. Our work has revealed some of the fundamental elements of how animals develop. And in that fashion, our work has been able to help the wider scientific community appreciate the mechanisms of development of all animals. And so, of course, the benefit of this basic research in C. elegans is that we now can understand aspects of the development and the normal processes that occur in people, such as the maintenance of our tissues, the healing of wounds, and of course the development of humans from embryo to an adult. We only have been able to add a small
piece of this bigger puzzle. But still, I feel it's substantial enough so that more robust understanding of these very complex systems that animals are, such as ourselves, helps us to address problems that happen in the context of disease. Claro, lo que él argumenta y que yo también suscribo es que tú tienes que entender cómo funciona la normalidad en un detalle suficiente como para poder sobre eso añadir complejidad que viene con la enfermedad o con los trastornos. Entonces lo que ellos han hecho es sedimentar el camino para poder entender cómo ocurre el transcurso normal de una célula a formar un organismo completo, de manera que ahora eso se puede intervenir y tú puedes ir cambiando cada una de las partes de manera de entender cómo eso genera un estado anormal. Y eso va desde el cáncer hasta cualquier enfermedad de cualquier tipo. Es decir, Víctor descubrió los RNAs pequeños llamados los microRNA y a partir de ahí se fundó un campo completo. ¿Cómo siguen las investigaciones? ¿Cómo siguen estando todo en conjunto, trabajando? He says that what happens next? What are we doing now? Let's say you go home, you go back to work. What's the routine starting tomorrow? That's a very interesting question. I have in my notebook I have a list of ideas that have that I've learned or heard in the meeting, or which have occurred to me in discussions over lunch or over dinner. And these are all sort of a to-do list of things that I want various folks in my laboratory to investigate. So really new ideas that we're going to investigate come from this meeting. Wow, qué lindo lo que dijo. Tiene una lista que la colectó durante el desarrollo del meeting que incluye experimentos que quiere realizar una vez que se devuelva a su casa y que converse con la gente del laboratorio. O sea, básicamente fue fructífero y tiene cosas concretas que transmitir que no las iban a hacer antes y que nacieron a partir del Congreso. And also, I've had conversations with colleagues here that will almost certainly lead to collaborations between our laboratories. And those collaborations would not have happened without our meeting here at this symposium. También que esta fue una plataforma para conectarse con gente y que a partir de ahora van a hacer colaboraciones que de otra forma nunca se hubieran dado, porque estas personas se conocieron aquí, se hablaron aquí y las ideas nacieron en el marco del Congreso. Thank you very much. Muchas gracias. Okay, muchas gracias.